it would be very useful for you to mainstream gender throughout the processes. Either it is analyzing gender issues or integrating gender into the sustainable land management. Thank you so much for your presentation. Without further ado, I would like to request our next panelist, Miss Dunia El Khoury, for her presentation highlighting challenges and some recommendations based on her experience on the ground, which is basically about women's economic empowerment in Lebanon. Floor is yours, Ms. Dunia. Good morning, everybody. Thank you for the weekend initiative that give me this opportunity to be here with you today in the COP15. I'm Dunia El Khoury from the region of Bekaa in Lebanon, and I am representing the Women Association of Deir al-Ahmar and representing of the FAO Weekend Initiative in the Middle East region. As Fida said, the Weekend Initiative aims to collect and disseminate best practices and lessons learned and innovate solutions on women's empowerment process across dryland regions, also to increase the exchange opportunities on women's contribution and their active roles in natural resources management, and to strengthen the capacities of COP members by providing gender mainstreaming, women empowerment, and advocacy skills and competences. And also to speed up the policy process, creating synergies, actions, and proposals around the common advocacy challenges. So we are facing major challenges in the MENA region. We can say about water shortages and conflict, especially in summertime. We can speak about lands for agriculture and left behind due to immigration, and the season weather and the changes on climate change also, and the conflict over natural resources and their management, and of course the gender inequality. It's a problem where we can find everywhere. What are the women challenges in the MENA region? Of course, we have a marginalized role of women. We have the cultural norms that affect women's economic participation, and the women do not inherit lands in many cases, and the cost of land versus what women can afford. The limit women involvement in decision-making process and political institutional bodies. Women are often excluded from participation in land conservation and development projects and from policies that directly affect their livelihood. Women are the most affected by desertification and the least empowered to effectively address this challenge. Let me share with you our experience in combating desertification. As Women Association of Deir al-Ahmar, we are in the Bekaa of Lebanon. It's the part of Lebanon which is the valley of the Bekaa, which is agriculture land. How we can intervene? Our mission as WADA, as Women Association of Deir al-Ahmar, was about sustainable rural development and specifically helping women to help themselves. How? We are in the, as I told you, in the Bekaa area, and we are in a, I speak a little bit about me because I took the initiative, because I born on the coastland. You know, we are, you can change the next, please. Yes. Here you can see the map of Lebanon. We are on the Mediterranean Sea. You can see the green Valley. You can see I am business administration, and I have my kids, I have my family. The family of my husband are from this land. So when I go to Deir al-Ahmar, I see that it is a very, very low income. The population are in a very critical situation. The per capita is about $50 per habitant, and
the main problem was the high relocation and immigration. So people are leaving the land. The land is become in a very bad situation, and the population situation are very bad. That's why we intervene in this area. Next, please. Yes, this is about the situation in the area. Why? So we have to intervene. How we'll do it? I call a woman from the area to found an organization, an NGO, to get a legal status and to come together as women volunteer. We don't have any funds, but we have the volunteer to make a change in this area, because I feel that it is a very important area. We have the land, we have a rich cultural heritage, we are very close to very important temples, we have the natural forest, we have the cedars of Lebanon, we have everywhere where we can really make entrepreneurship. Because, and why the people are not aware about these resources? They want to leave the country, they want to go away. Everybody wants to leave the area, to go to the cities, to go outside Lebanon. So we tried to make the people aware about their situation, about their richness, about their resources. And we envision a society where women can contribute and access to resources. And we believe that only with the ideas, contributions, and resources we can promote an effective rural sustainable development. So we are promoting women economic, socio-economic process for achieving a more equitable environment. We wish to modify the work strategy from conventional, because at the period everything was social contribution, charitable contribution. So we want to change these ideas and to come to an institutional framework, social state.
des alimentations et ça permet à ces femmes de s'autonomiser. Quand on prend également au niveau communautaire, quand la femme a accès à l'outil informatique, que ce soit le téléphone, ça lui permet d'abord d'avoir des données sur ce qu'elle fait, des données pluviométriques également. On donne aux femmes qui sont agriculteurs, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le maraîchage, d'avoir des données, comment sera le temps ou comment effectivement sera l'année. Ces données saisonnières également qui les aident à avoir des données beaucoup plus fiables, mais également si elles font des petits commerces, que ce soit vendeuses de galettes, de travailler sur le net, avoir une page Facebook et pratiquer le e-commerce. Nous sommes dans un pays du Sahel où il y a l'insécurité et ça permet à la femme de faire des dépôts. Elle n'a pas besoin de transporter l'argent, elle peut faire son dépôt et elle peut faire beaucoup de choses et ça peut lui permettre de s'autonomiser. Même sur le prix du denrée par rapport aux différents marchés, nous avons des plateformes aujourd'hui développées par les acteurs au niveau du pays qui permettent aux femmes, aux hommes, à tout le monde de comprendre aujourd'hui quel est le prix de tel produit sur tel marché. Et donc ça permet à ces femmes qui produisent ou qui font du petit commerce d'avoir la possibilité de connaître le prix du marché et fixer le prix de leurs articles. Et elles auront le temps, évidemment, assez de temps de faire d'autres activités familiales. Mais ils pensent à comment permettre à ces femmes d'avoir accès à l'outil informatique et avoir le temps pour pouvoir effectivement faire d'autres choses, comme on l'a vu avant-hier dans les petits exercices qu'on a fait avec l'exemple des femmes de l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'à ce niveau, nous avons un rôle important à jouer. Mais malheureusement, aujourd'hui, la femme n'a pas accès à ces informations, tout simplement parce que c'est fermé. Et c'est pour ça que je n'appelle aujourd'hui à tous les acteurs que nous sommes, aux partenaires techniques et financiers de la mise en œuvre des programmes, de faire une place de choix à tout ce qui est aspect communication. Pour ce qui s'est passé dans la mise en œuvre des OMD, où carrément les médias et les OSC ont été oubliés. Et c'était une recommandation dans le système des Nations Unies qui ont évalué, les évaluateurs du système des Nations Unies qui ont évalué les OMD, ils ont recommandé dans la mise en œuvre des ODD que le média soit partie prenante, pas en tant qu'observateur, mais en tant que partie prenante dans la mise en œuvre des projets et programmes, également les ODD. C'est pour ça que je salue effectivement Madame Fida, qui avait développé effectivement ce processus d'implication des acteurs, pas en tant qu'observateurs, mais en tant que partie prenante dans la mise en œuvre du projet. Au Niger, nous avons une expérience capitale à partager. Nous avons à peu près 350 radios communautaires qui sont opérationnelles. Nous avons en termes de télévision plus d'une quinzaine de télévisions privées et publiques qui, en tout cas, participent à l'information et également la bonne que j'ai dit. Donc, à ce niveau, et comme le temps est trop pressé, nous allons recommander la formation des journalistes. Il faut effectivement y penser à former les journalistes pour qu'ils puissent être capables de donner la bonne information. Deuxièmement, c'est de les impliquer dans toutes les activités de développement. Aujourd'hui, nous avons développé des plateformes qui, en tout cas, permettent à ces personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, d'avoir la bonne information, comme je viens de le développer au niveau communautaire et au niveau également urbain. Et l'expérience que nous avons au Niger, c'est que nous sommes le seul pays aujourd'hui de l'Afrique, je le précise, retenez bien, où les journalistes participent pleinement à la mise en œuvre de politiques publiques. Et ça, on l'a eu pour deux raisons. La première des raisons, c'est que je dois féliciter Mme Rukaya Aïdara, qui a fait confiance aux journalistes du Niger depuis 2014 en nous confiant la mise en œuvre de projets. Et cela nous a valu et nous a permis effectivement de comprendre et de s'imposer et de vendre nos expériences au niveau international. Et ça, grâce à cet appui de Mme Rukaya, nous avons été appelés par la Banque mondiale en Afrique de l'Est, au Kenya et en Éthiopie, pour partager l'expérience, parce que là-bas, le réseau n'est pas développé, pour qu'on puisse partager l'expérience de ces réseautages. Et nous recommandons également la mise en place d'un réseau du Sahel pour le changement climatique, pour la désertification, pour que nous puissions effectivement mettre en place des médias à type climat pour pouvoir apporter la très bonne information. Donc voilà succinctement ce que je peux dire pour le média du Niger. Et nous avons une vidéo à projeter pour voir le travail que nous sommes en train de faire d'accompagnement de politiques publiques en lien avec la thématique que nous sommes en train de discuter ce matin. La vidéo, s'il vous plaît.
zamanin kan dai go kai hari man bai ga hurara amma man na hari hurara kan hari hurara mu aka anirin wa idumi zai me da me haro nan wa kai na kan cindi bangai kage gingai haro ko koi ne iri dai man na isi ne kalir mu ne alhamdulillah amma kalir kan bai zawaya man nan wa kunir man du kalora to so mu kwarsi batun sino batun akul jera cina jera mu igu gabo to batun sino kan ga irwa sa inda pare irma ay kama kan da to ke dia mu nan kan kan hayno de jo kula kullu da to hayno ngari sino haro hinno ay foni gane di samu isa mu ga mu da to hayno isa mu ko changement mai kirsintin di isara kati nan ga kirga bai kan ga gusu kan hamisa ga hin ga goro nga no son isi ga bafune nan ga son ikogu zamwati da hamisa en bono gunda ga hamba ni ga bisa son wana irgo gidi sandai dumdumi zama hamiso ra dai no irga kaga tam dinna hamisa di irma sambu konda kwar firma nera dai kaise dinna nera dai kaise arano irga ka kaina kan indu irma niru wanda sim ko ga dai mo wal kolkoti mi ne sim kaga han kan handu koy da sino indi ka dai suru wallahi wo jiri waran kacin diguna ite kwarora jiri waran kacin digo kan ite te ay man di ba ce fo kan harni rinwa kadai man nan fo aka kini na ka furi bonni anir jin ay dum mun ay buy ir bum bay mo kale ko sai woro ir gorga sine wo ngai no gonde hi yanga ino kanda su hi ga so ay gisam bugadan ga kondiri guroga ir jin ay koy ir bankare kurin wara ay koy haya kul koy. Merci. Donc, la teneur de la vidéo, en fait, ici, en tant que réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène, l'assainissement, le changement climatique et la désertification, nous avons le devoir de faire du service public en accompagnant, comme je l'ai dit, les politiques publiques de l'État. Donc, en ce sens, nous avons aidé l'État dans sa communication parce que jusque-là, en Afrique comme au Sahel, comme le Niger, l'aspect changement climatique, l'éducation, les gens ne perçoivent pas ça très bien. Donc, il va falloir que nous aidons notre État à sensibiliser, à communiquer pour une prise de décision, pour que les gens puissent comprendre à quoi ça ressemble les impacts. Nous avons fait un travail pour montrer aux gens, alors, les impacts sur les inondations, vous avez vu, elles ont vécu cela, et c'est le changement climatique. On a vu l'impact sur l'agriculture. Les femmes disent qu'elles ne produisent plus comme avant, les terres ne donnent plus. On a vu sur l'élevage également, c'est vraiment la même chose. Donc c'est pour dire, effectivement, le mettre devant le fait accompli, qu'ils comprennent eux-mêmes la situation qu'elles ont vécue et qu'elles acceptent d'adapter effectivement des activités d'adaptation au changement climatique et participer également à aider l'État dans la mise en œuvre de certaines activités. Et nous faisons ces activités au Niger parce que nous avons un cadre effectivement qui est là. Il faut féliciter le président de la République du Niger qui vient de dépénaliser les délits par voie de presse. C'est-à-dire tout ce que nous disons par voie de presse, que ce soit sur le net, que ce soit dans les journaux de télévision, est dépénalisé, on ne part plus en prison. Donc cet engagement fort du gouvernement nous donne la possibilité de travailler et de l'accompagner. Et chaque fois, je le dis, et toujours quand je fais mes conférences en Europe, je dis aux journalistes européens, on n'a pas la même mission. On doit changer la définition du journalisme. Parce que la définition du journalisme, c'est quoi? C'est collecter et traiter, diffuser l'information. Alors qu'en Afrique, on n'a pas ce travail. Nous, on doit éduquer, on doit accompagner et on doit effectivement accompagner jusqu'à la mise en œuvre. Je l'ai dit avant de finir en Europe, comme donner l'exemple, est-ce qu'en Europe, actuellement, on a besoin de dire aux Européens, s'il vous plaît, avant de manger, lavez vos mains ou faites ceci. Mais en Afrique, on a besoin de dire aux gens ou aux femmes, en Europe, est-ce qu'on a besoin de dire aux femmes, avant de coucher, allez-y aux formations sanitaires? On a dépassé cela. Mais en Afrique, notre mission, elle est d'éducation, d'accompagnement et effectivement de soutenir tout ce que les partenaires sont en train de faire
et l'État. Et je félicite tous les partenaires du Niger, notamment le système des Nations Unies, qui font un travail formidable aujourd'hui pour les femmes, la FAO qui vient de force au Niger, nous avons UNIFEM, nous avons le PNUD, bref, tous les partenaires qui sont en train d'apporter un changement par rapport à la question de la femme. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour les questions. Merci. Thank you very much, Mr. Osmani, for your impressive presentation. As myself, as I had been working in this issue more than 15 years, I have been working with media, but I found media as a watchdog, not as an active stakeholder who is engaging in project implementation. I really appreciate your leadership in engaging in the project implementation. I think this is one of the good practice that we can take away from him. And he also highlighted the importance of utilizing media and technologies so that people who are far from the resources, they would have access to information so that they can go and claim for the services. Thank you so much for that. With this note, I would like to open the floor for your question and comments if you have any. Please introduce yourself and be short so that we can take many more questions as far as possible. Thank you. Good morning. I'm from Antigua and Barbuda, Caribbean island. As CSOs, we're here to provide solutions. And I came in when you were speaking, the lady from FAO, speaking about new voices in the decision-making process. But your very agencies work primarily with governments. And if governments do not know the people, the local communities, where are we going? Because I have experience with the writing of, say, the national reports for CBD, climate change, the SDGs. Who's invited to the consultations? A few big NGOs. And you still tell them, you send them the information, the contact information, because those local grassroots organizations are legally registered. They have bank accounts, they're taking local actions. But this situation keeps continuing. Just last week, I was in a webinar for the high-level political forum, and I'm hearing the person say they haven't been able to identify any CSOs in Grenada or Suriname who is presenting VNRs for the first time. And I said, that's so shocking when I communicate with these groups. So I think the donors, the head people, you have to ask for the evidence. You're working through government. Say, what procedures are in place to ensure that when we provide resources to these countries, that it filters down to the local people, because they are doing a lot of actions which should be shared at the national level. But somebody has to take that extra effort. It's more work, because local groups meet at evenings. And I think if that solution, that link can be found, you will get more actions. You will see more actions taking place, and this is how the new voices will come into decision making and provide these sustainable solutions. Thank you. Thank you for your comments. Is there any other hand? Okay, please. I don't see the name, so yes, floor is yours. Miles Zulu from Zambia. Again, I want to talk about the involvement of the people on the ground. I think we are all here because of what is happening on the ground. Desertification, deforestation, loss of biodiversity, water, all these are happening on the ground. Unfortunately, it's like the policies that you make in high offices do not even reach
these people on the ground who are facing these challenges every day. I come from the rural community of Zambia, where we are doing a lot. But it's unfortunately that my people, the people who are supposed to address these issues are the people on the ground, but they don't even move together with you. You are at the high level, and yet you are not the people who face these challenges every day. Desertification, climate change is about that woman who used to collect firewood at the back of her house. Today she walks kilometers with a child at the back to go and fetch water, to go and fetch firewood because of climate change. It is about that father who used to fish in that stream which was nearby his village to sell the fish and send the children to school. But these are the people who cannot get the information on how to tackle about these problems. They know the problems because indigenously they used to know that at this moment we are supposed to have rains. But something has changed. But why can't we combine science and the indigenous knowledge to help them combat these problems that we are seeing today? So I beg, for instance, if we ask ourselves how many people from the ground are here to collect this information, and when we go back to our countries, you find that this information will be packed in the what? In the offices. It will not go to the ground. So we'll keep on meeting. Please listen to me, because I'm part of it. I live in this community. We suffer. We'll keep on meeting 1,000 times. As long as we don't act, we don't let the real people on the ground to, get this information and help them with the resources, then we are not going anywhere. But now, let me tell you, scientists, they are saying Africa will be burnt. Yes, will be burnt because of the heat. But I also see Asia and Europe being submerged before we are burnt. So who is going to survive? No one. So the efforts of others who are doing that are being diluted by those people who do not know, who do not act because they have no information. Please, we have no time. Let us get back to the ground and involve the people who are suffering. Thank you. Give us that resources so that we do the projects. I have examples of the project that we do through our SADC Secretariat, through other donors, Oxfam, Irish Aid. If we did that at a larger scale, I can assure you, we will survive this calamity that we are facing now. Thank you. Thank you so much, Zambia, for your intervention. Now I would like to give floor to Senegal, then Niger. No? Merci beaucoup. Je me présente, c'est Madame Salimata Ba. Je suis du Sénégal, au ministère de l'Environnement et du Développement durable, où je suis la responsable de la cellule genre. Je suis avec mon collègue du ministère du genre aussi, au niveau du Sénégal. Donc nous sommes ensemble. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter tous les présentateurs tout à l'heure qui ont présenté des expériences très intéressantes donc, au niveau de pays et de zones. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est deux niveaux. Donc, il y a la question, souvent au niveau du Sénégal, je parle de l'expérience du Sénégal, on a considéré, d'après les études de terrain que nous avons menées, dans le cadre d'une formulation d'un projet de gestion durable des terres, les femmes ont beaucoup parlé de la question de la main-d'œuvre par rapport à l'application des pratiques de gestion durable des terres. Donc c'est un obstacle majeur pour les femmes par rapport à la main-d'œuvre parce que les activités agricoles sont articulées aux activités de reproduction, donc au niveau des familles. Et souvent, je pose la question aux expériences qui ont été présentées. Est-ce que cette question a été rencontrée au niveau de vos expériences, la question de l'accès à la main-d'œuvre pour les femmes?
Et l'autre aspect, à quel niveau les ménages, les familles ont été impliqués par rapport aux défis rencontrés par les femmes pour l'adoption et l'application des technologies de gestion durable des terres. Donc c'est ça que je voulais simplement demander pour qu'on puisse peut-être nous enrichir par rapport à notre expérience au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Thank you, Senegal. Because of the time constraint, we will take only one comment from the floor. That's, I already announced that that's Niger, right? Niger. Sorry, it's a Cote d'Ivoire. Please, floor is yours. And request you to be short as far as possible, please. Je voudrais d'emblée me féliciter de cette tribune qui nous est donnée, surtout pour entendre les différentes expériences des uns et des autres dont nous nous instruisons. Je voudrais saluer la présentatrice, la panéliste qui a fait la présentation sur le Liban. C'est vrai qu'au cours d'une présentation, on peut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas malheureusement dire toutes. Certainement que je me rapprocherai d'elle pour m'instruire un peu plus de cette expérience qui est très enrichissante, qui nous permet de voir quelle approche on peut adopter avec nos populations qui sont touchées par les mêmes problématiques pour relever ensemble les défis. C'était juste cela. Merci à vous encore. Merci. Thank you so much, Cote d'Ivoire, for your comment. I would like to thank all the guests and representatives who make comments and they actively participated in this discussion. Before going back to the chair, I have a quick question from men's perspective. I have one quick question to the panelist, Ms. Dunia, from the men's side. In my past experience, when we work with women, when we talk about women's exposure, getting them out from the household, I found always there is resistance from the family, particularly from male counterpart. In your project, you got a very wonderful result in terms of increasing women's participation, their voice and agency, and even you mentioned that they are empowered in terms of economy and even leadership through cooperatives and other. What are the challenges that you observed, and what would be your suggestion if we would be having same situation in different communities? I would like to request you to be short as far as possible, please. Sorry, I can. Can you repeat? Can you repeat? Yeah. When we intervened, it was really a very big challenge. What was the mind of the man? How women will go to make a training session? How women will be involved in work? So it was really a very big challenge, because we are in a patriarchal area where men are dominating, where men are decision making. So we go slowly. We improve ourselves. We make we improve that we can do change. Then men were coming with their women in the center to bring them to work with us. They bring them to collaborate, to make the training sessions, because they find that it is really a difference in their life, in the life of the family. And we began to have income generating. We are improving the economic situation of the women. They began to be proud of their women. They are participating in workshops. They are participating in conferences. We go to markets. They are coming with us to the markets. So it is really a very big change in the life of the family. And we are improving. We are making money.
And we are making really a social difference in the life of the people. This is really what we need, but really we need to have leader. I know that I can, as I told you, I live on the coast. I have my education. I have my bachelor in business administration. I have my experience in the private sector. But I come with my knowledge to this woman to support them. We need leaders to support also. Yani we cannot create, yani because that's why now it is a way that you are speaking about champions. Yes, we have champions. Everywhere we have champions. But we need to support them. We need to push them. Then we need to make our own know-how, because I go to the international websites. I go to the UN Women. What is the theme of the UN of the Women International Day? What is the theme? I bring the global to the local. We have to implement the global to the local to be able to implement all those conventions that we are doing. If we cannot take them to the local, we are not doing anything. We can take this and put them alone. So we have to contribute. We have to support the grassroots. We have to support the local communities. We have to support especially the women in the local communities, because they can really make a difference. And you see how much they have the challenges, especially in Africa, in South Africa, in those countries where really they have a lot of challenges because of the weather, because of the desertification, because of the situation of the women in general. So I hope that this convention will support also more and more, especially that we are taking a lot of care in the gender issues. This is how we implement we make a new participation. We have the chance to be with you. We give us the chance to raise the voice of women. In the plenary last day, we raised the voice of women on gender issues. We make some interventions also. So it is a long way. I am working since 30 years as volunteer. I am working since 30 years as volunteer to support, to make a change. I believe in the change. I believe that we can make really a change. And you can go and see, and really we have a change. We have our center, we are empowered, and now all the people come in our center to have the meetings, so we are well implemented. We are power because we believe on what we are doing. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Dunia. Your effort to engage men and boys throughout the process, which is very impressive, and I would appreciate, and I would also request all the participants in this session, we should consider that part also. You know, it depends culture by culture, country by country, community by community, but we should engage them, know them, where is the challenge and what is the benefit for even other family members. It's not only for women. So this is the great message that you have delivered. With this note, I would like to thank all the panelists and the floor for your active participation and contribution. Now I would like to go back to the chair. Thank you so much, Mr. Chair. Oui, Monsieur le Président, Yes, peut-être répondre à la femme du Sénégal qui a parlé de la main-d'œuvre au niveau du Sénégal. C'est extrêmement important de lui répondre parce que je pense qu'il va falloir aussi travailler. On a parlé des INTIC. Comment les INTIC aussi peuvent permettre aux femmes d'avoir des activités au niveau local. Donc, essayer d'avoir un programme, au moins que ces femmes rurales puissent avoir accès au téléphone. Ça les permettra d'avoir des informations sur qui, où aller. Par exemple, au cas du Niger, récemment, il y a une foire qui sera organisée des semences paysannes du 20 au 22 à Douchi par Swiss Aid. Il y a beaucoup de femmes qui ont vu le message sur le net, ont mis l'application et ont demandé la participation et ont été prises en charge et également ont eu des bourses pour assister à cette activité. Moi, je pense qu'il est important de privilégier aussi, de faire des activités pour amener les femmes, surtout au Sénégal. C'est un contexte extrêmement important pour l'éthique, pour qu'elles puissent avoir accès, ça ne reste qu'au téléphone, pour pouvoir développer leurs activités. Je pense que c'est aussi une piste pour pouvoir améliorer la situation. Merci. Great, thank you very much. Just briefly in closing, I'd first of all like to thank Dr. Fofana, my co-chair, and express appreciation once again for the importance your government's placed on gender equality during your presidency.
Thanks also to the Secretariat, tremendous work in organizing the 3 gender caucus sessions and for all you do around gender equality in the UNCCD process. Thanks to the speakers and to the participants. I feel as though we've had a really rich and important discussion today, sharing information and talking a lot about implementation, making change on the ground. I've very much appreciated the opportunity to participate in the gender caucus sessions over the course of this COP. I feel as though I've heard some inspiring stories and learned quite a bit. And I've also seen, I think, the possibility, the potential of the Gender Caucus to make a real difference. And so you can count on Canada's ongoing support and engagement. And avec ça, je donne le dernier mot à mon co-chair. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais adresser un mot de remerciement au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Cela est d'autant plus important que les différentes interventions nous ont encore une fois permis de comprendre et d'apprécier surtout l'importance de la problématique du genre dans les changements climatiques, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Et des expériences ont été partagées et nous voudrons vraiment remercier tous nos panélistes pour ce partage d'expériences. Et nous voudrions aussi attirer l'attention sur un fait qui est très important, c'est la question de l'information. La question de l'information, elle est très importante. Et c'est ce que l'une des participantes a tout à l'heure signalé. Et c'est vrai, nous savons tous que des défis existent. Il y a des défis réels, notamment au niveau des femmes. Nous le savons, mais je pense que, comme on le dit depuis le début, l'heure est à l'action. Il faut passer maintenant à l'action. Et chacun de nous ici, à travers les expériences qui ont été partagées, nous pensons que de retour dans nos pays respectifs, c'est vraiment le lieu de voir comment capitaliser ces expériences-là de manière à ce que nos populations, je vais parler de nos communautés notamment, parce que c'est vraiment la population qui est à la base, pour que toutes ces actions pensées, toutes les actions expérimentées puissent profiter à chacun et à chacune, notamment puissent profiter à nos femmes pour qu'elles puissent être plus résilientes face aux défis du changement climatique, de la sécheresse, de la dégradation des terres. Et vraiment, je voudrais, Monsieur le Président, avec votre permission, au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, réitérer en tout cas toutes nos félicitations, tous nos remerciements pour ce panel pour cette session très enrichissante, en tout cas qui va nous permettre de tirer de bonnes leçons. Et nous pensons que les recommandations qui ont été faites vont être prises en compte au niveau du secrétariat pour que chacun puisse bénéficier de cela. Et sur ce, je voudrais encore une fois vous dire merci et vous souhaiter une bonne suite pour la COP 15 et puis bon retour à chacun chez eux. Merci. Please, there is snacks and some drinks, please. Feel free to take as you wish.